Doors are closing. Next station, Changi Airport. This train service will end at Changi Airport. Changi Airport. This train service ends here. All passengers, please alight. Thank you for traveling with SMRT. Changi Airport. Please mind the platform gap. NANI?! Tanggal tahun sesuai 1330 nomor ini 7130 dan Jakarta Selatan. Yes. Berada di Jakarta akan terbang dalam waktu 1 jam dan 25 menit dan rencana ke Jati 31.000 kaki di atas permukaan air laut.
terjadi berdampingan antara terowongan segera ada terjadi Jakarta Selatan juga jarak pandang 8 km. Dan untuk keselamatan untuk menekan sabuk mawar seduduk walaupun rekan sabuk Muhammad sudah nyampe. Kami juga berangkat setelah beberapa menit pesawat dan pemohon bagasi selesai. Dan sabuk korban yang bertugas pada siang hari keucapkan terima kasih telah menonton bersama kami dan kamera menikmati terus dengan terima kasih. Good afternoon, ladies and gentlemen. Station Pass Global Flight welcome aboard number set way 20346 ready set for Mangkok Zero distance to Jakarta Soekarno-Hatta. The flight time to Jakarta approximately 1 hour and 25 minutes conclusion level, but level 31,000 feet above sea level. Weather 4 pakai Subiya, clear skies Pacific coordinator was and over Jakarta Karawang with visibility 8 kilometers. And for that there is a strong and positive positive fast on it, and we're just making final preparation for the batches once the speed pressing for it and loading of visual presentation can wait. On behalf of all the crew members there, thank you for choosing to fly with us and I'm Champion, let's get thank you. Kami langsung dengan terbang bersama kami demi kenyamanan dan keselamatan Anda. Kami mohon untuk menyimpan bagasi kami di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan, silakan menghubungi awak kabin. Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang. Telepon genggam agar diubah ke dalam mode pesawat sepanjang penerbangan, serta dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Dan kami mohon agar powerbank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan tidak boleh disimpan di dalam bagasi kabin. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Group Flight with Batikar Airbus A320. We are delighted to have you with us today. For safety reasons, please store your carry-on items in the overhead bin or under the seat in front of you. If you need any assistance, please do not hesitate to let us know. All electronic devices must be switched off now. Please keep your mobile phone flight mode during the flight, and it's prohibited to turn on and charge electronic devices with lithium battery and using power bank during the flight. However, power banks or other electronic devices must be carried personally and not stored inside carry-on baggage. Thank you and have a very enjoyable flight. Ini 7150, memeriksa kembali boarding pass Anda untuk memastikan bahwa Anda sudah dalam penerbangan yang benar. Terima kasih. Good evening, ladies and gentlemen. We would like to inform you this aircraft will be flying to Soekarno-Hatta. With the flight number ID 7150, please check your boarding pass to make sure that you are on the correct flight. Thank you. Power bank selama penerbangan. Pastikan power bank dalam keadaan mati atau tidak ada perangkat yang tersambung. Kami mohon agar power bank ataupun baterai cadangan lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas jinjing yang diletakkan di bawah kursi atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, for safety reasons, it's strictly prohibited to turn on and charge electronic devices with lithium batteries and use power bank during flight. Ensure power bank must remain switched off or device are disconnected. However, power bank or similar portable power source must be carried personally and stay with carry-on luggage under the seat or in front seat passengers. And it's prohibited to place power bank in the overhead compartment. Thank you and very pleasant flight. Mohon perhatian, kami informasikan kepada petugas darat mohon untuk meninggalkan pesawat. Penerbangan Batikar ID 7150 dengan tujuan Soekarno-Hatta akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Attention please. To all ground staff, please exit from the aircraft. Batikar flight number ID 7150 destination to Soekarno-Hatta will be departed. Thank you. Kapten Rinaldi Darmawan dan seluruh officer yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batikar dengan nomor penerbangan ID 7150 dengan tujuan Soekarno-Hatta.
Penerbangan ke Soekarno-Hatta akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 25 menit. Kami ingatkan, dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok, termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan, dilarang menghubungkan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Atas nama manajemen Lion Group, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda sehingga penerbangan ini dapat berangkat tepat waktu. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Lion Group with Batik Air Flight. On behalf of Batik Air, Captain Rinaldi Darmawan and the entire crew members would like to welcome aboard Batik Air with the flight number ID 7150, destination to Soekarno-Hatta. The flight time to Soekarno-Hatta is approximately 1 hour and 25 minutes. We would like to remind you that this is a no-smoking flight, including electric cigarette devices are prohibited. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, tampering with disabling or destroying any smoke detectors in the laboratory is strictly prohibited. For safety reasons, it's prohibited to connect and charge electronic devices with lithium battery and using power bank during on board. On behalf of Lion Group Management, we would like to express our appreciation for your support and make this flight departure on time. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Dalam pesawat ini, sesaat setelah pesawat lepas landas, sistem pendingin udara akan kembali berfungsi secara optimal. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran Anda. Ladies and gentlemen, first of all, we would like to apologize for your inconvenience toward this aircraft air conditioning system. As soon as this aircraft take off, the air conditioning system will operate optimally. Thank you and we highly appreciate for your patience. Flight attendant, set the default position, please. Gunakan sambung pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Yes, the seatbelt as follows: hang to buckle, tighten, and release it. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, Anda diharuskan kembali ke tempat duduk dan menggunakan sabuk pengaman pada saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan. Menyala jika baterai terendam air. The light should only be inflated at emergency exit doors for the passengers evacuating through the emergency windows. In preparation to take off, please ensure that your seatbelt and your child's seatbelt are securely fastened. And make sure your seatbelt is upright, the table is down, and your window shade is up. We would like to inform you that the use of mobile phone and headset is prohibited for now. After landing, I should say, we would like to inform you that the use of mobile phone and headset is prohibited for now. Thank you.
break dan menggunakan semprotan aerosol akan mengaktifkan alat pendeteksi asap di kamar kecil dan dapat dikenakan hukuman pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demi alasan keselamatan, dilarang keras menyalakan dan mengisi daya perangkat elektronik dengan baterai lithium serta menggunakan power bank selama penerbangan. Pastikan power bank dalam keadaan mati atau tidak ada perangkat yang tersambung. Kami mohon agar power bank ataupun baterai cadangan lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas ticing yang diletakkan di bawah atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been switched off, but for your safety, please keep your seatbelt fastened while seated. For your comfort, this aircraft is equipped with voluntary infrared cabin for business class only and voluntary standard cabin for economy class. We would like to inform you in accordance with the seatbelt fashion and safety regulations. This is a non-smoking crime. Smoking, including electric cigarettes and aerosol spray lavatory, will active the smoke detectors and may result in criminal penalties or fine contempt and cable regulation. For safety reasons, it's strictly prohibited to own and charge electronic devices with lithium batteries and use power bank during flight. Ensure power bank must remain switched off or device unconnected. However, power bank or similar portable power source must be carried personally and so carried against under the seat or in front seat passengers, and is prohibited to place power bank in the overhead compartment. Thank you and very pleasant flight. Kebijakan perusahaan dalam penerbangan ini Anda dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol selama penerbangan. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, may we have attention please? We would like to inform you that consuming non-alcohol is strictly prohibited. Thank you for your cooperation. Mari kenalan dulu dengan Bookcabin, aplikasi dari Lion Group untuk beli tiket pesawat, hotel, tanpa ribet. Mohon untuk tunjukkan terlebih dahulu siapakah di antara bapak atau ibu yang sudah memiliki aplikasi Bookcabin. Poin, 1 cabin point sama dengan potongan harga Rp1 buat beli tiket lagi. Pada brosur yang terdapat di kantong kursi di depan Anda. Penjual ini akan ditutup 30 menit sebelum mendarat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, Inshotwell will be conducting our CSL service exclusive when tickets product. For more information, please take a look at the CSL brochure available in the pocket. Our CSL service will close 30 minutes before landing. Thank you. Dan mengencangkan sabuk pengaman. Untuk keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak menggunakan kamar kecil sampai lampu tanda kenaikan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, as we are flying through turbulence weather, please return to your seat and fasten your seatbelt. For your safety, please do not use for motorists till fasten seatbelt sign has been switched off. Thank you. Untuk bungkus makanan yang terdapat pada kantong kursi dan di area sekitar kursi Anda. Kami mohon kerjasamanya untuk menyerahkan seluruh peralatan makan untuk bungkus makanan kepada wakabin. Terima kasih. Ladies and gentlemen, for the cleanliness of the cabin area and for your comfort, flight attendant will be coming around to buy trash item or disposable item from seat pocket at the area in front of you. We need your cooperation to keep all equipment or disposable item to the attendants. Thank you. Tolong bea dan cukai bahwa Anda diwajibkan untuk mengisi link allindonesia.imigrasi.go.id atau dengan scan QR code yang terdapat pada terminal kedatangan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, according to the regulation of the Directorate General of Customs and Excise, that you are required to fill in allindonesia.imigrasi.go.id or by scanning the QR code located the arrival terminal. Thank you for your cooperation. Sebentar lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Waktu setempat sekarang menunjukkan pukul 16:39. Silakan kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih.
Ladies and gentlemen, shortly we will be landing at Soekarno-Hatta, the International Airport of Tangerang, Banten. The local time now is 20 minutes to 5 p.m. Please return to your seat, fasten your seatbelt, make sure your seat bag is upright, the table is down, and your window shade is up. Thank you. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Pastikan sabuk pengaman Anda dan anak Anda terpasang dengan sempurna. Meninggalkan sandaran kursi, lipat meja, dan membuka penutup jendela. Kami informasikan, penggunaan telepon genggam yang menggunakan pemancar radio yang terhubung dengan perangkat audio tidak diperkenankan saat ini. Setelah mendarat nanti agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah Anda berada dalam gedung terminal. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Ensure your seatbelt and your child seatbelt are securely fastened. Make sure your seatbelt is upright, the table is down, and your window shade is up. We would like to inform you that the use of mobile phone and headset is prohibited for now. After landing, you are to remain seated until the aircraft has come to transit stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Your mobile phone may be used until you are in the terminal building. Thank you. Kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa semua barang bawaan di kursi dan di kantong kursi Anda agar tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tamu kelas ekonomi. Atas nama Batikar, Kapten Rinaldi Darmawan dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batikar yang akan datang. Dan mohon perhatian bagi tamu transit yang akan melanjutkan penerbangan domestik, Anda kami persilakan untuk turun dengan membawa semua barang-barang kabin Anda serta mengambil bagasi kargo di gedung terminal. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta, the International Airport of Tangerang, Banten. Please remain seated until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched out. For your own safety, please be careful when opening the luggage bin. Before leaving the aircraft, please take all your personal belongings in the seat and seat pockets so that nothing is left behind. We need to inform you after the aircraft door is open and the elevator stairs are available.
We will arrange the flow of passengers disembarkation. We will invite business class passengers to disembark first, then continue with the economy class passengers. On behalf of Batikar, Captain Rinaldi Darmawan and all the crew would like to say thank you for flying with us today. We look forward to see you again on Batikar. And attention please all transit passengers for domestic flight. Please report to transit desk and take all your cabin baggage. And take your cargo baggage to the baggage transfer area of terminal building. Thank you. So, upo yung sa may